In this video, we will practice the type 4 division sums. In our previous videos, I already discussed about the type 1, type 2 and type 3 sums. Here we will see type 4 sum. Type 4 is, suppose if any number having the last digit 0 இருந்துச்சுனா எப்படி வந்து அந்த நம்பரை any நம்பரால டிவைட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். For example, if we take 15240 divided by 4 எடுத்துக்கலாம். First you have to check the first digit. Any division, எந்த division கொடுத்திருந்தாலும் first digit பார்க்கணும். You have to compare these two digits. எந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணுறோம் 4. You have to compare. First digit வந்து 4 விட ஸ்மாலராக இருக்குது. ஸோ ஃபோர்த் டேபிளில் ஃபர்ஸ்ட் நம்பரே வந்து 4 தான். ஸோ 1 எடுக்க முடியாது. You have to consider second digit also. இது வந்து ஸ்மாலர் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா இதை விட you have to consider second digit. ரெண்டு சேர்த்து தான் எடுக்கணும். ஸோ what is the first two digit? 1, 5, 15. You have to check the fourth table. Fourth table 15 வருதான்னு பார்க்கணும். We don't have 15 directly. So 15 will come in between 12 and 16 in between வரும். So இப்படி வந்துச்சுன்னா you have to take the smaller number. 15 விட முன்னாடி ஒரு smaller number என்ன இருக்குது? 12 இருக்குது. You have to take 12. You should not take 16. 15 விட முன்னாடி இருக்கிற smaller number 12 இருக்குது. So how many 4s are 12? 4 into 3, 12. So what is the next step? Next step என்ன? I have to subtract. ரெண்டு நம்பரை subtract பண்ணா 15 minus 12, 3. Then this step, first two digit over. Next digit is 2. You have to bring down 2. 2 down கொண்டு வந்தா you have 32. You have to check the third table. Sorry, fourth table. How many 4s are 32? 8 4s are 32. So 4 into 8 we will get 32 கிடைச்சிச்சு. Next step is you have to subtract these two numbers. 32 minus 32, 0. This term over. Next digit is 4. You have to bring down 4. 4. Next you have to check the fourth table. We have 4 directly in fourth table. How many 4s are 4? 1 4s are 4. So 4 into 1 we will get 4. Next, what is the next step? You have to subtract these two numbers. Subtract பண்ணா 4 minus 4, 0. Next, what is the next digit? Next digit என்ன இருக்குன்னா 0 இருக்கு. So if we bring down, here also 0. So directா last digit 0 இருந்துச்சுன்னா you can write directly. directா நம்ம வர ஆன்சர் கூட quotientல 0 add பண்ணிக்கலாம். If we have last digit is 0 இருந்துச்சுன்னா you don't want to bring down here, you can directly add 0 at the quotient. So this is the quotient. நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சோ that is the quotient. So this is the remainder. So we will see next video. If you want type 1, type 2, type 3 sums, please visit the previous videos போய் பாருங்க கண்டிப்பா. Thank you.